பண்ணறா இப்போ கண்டினியூ பண்ண சொன்னாரா லிங்க் இப்போ யூடியூப்ல கூட வரணுமே ஜூம்ல போனா கூட சரி வரும் பாருங்க செட்டிங்ஸ்ல பண்றேன் அவர் பண்ணோம் நினைக்கிறேன் ஆமா ஓகே ஓகே ரைட் Prabhu, சொல்லுங்க. it shows an error. That's why, since you said Deepankar said okay, I logged in, but it's saying error. Why don't you call? One second, Deepankar is on the line. Deepankar is on the line. Yeah, Deepankar Prabhu. Okay. Prabhu, he's saying we can get ready and go on. Okay. It's going on live. He's saying it's going on live. Okay. Okay, right. Now it's okay. Okay. You can call on Nirmal. Ramakrishna Prabhu, உங்க விண்டோ ஸ்கிரீன் தான் வருது. Yeah. Prabhu, இப்போ என்ன ஸ்லோகம் வருதா? ஸ்லோகம் வந்துருது. Okay.
Dhanavad Pranam Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, you have to unmute yourself. Nirvishesha Shunyavadi Pastatadesha Sri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare. Here's the first, the 7th canto. This is from the story of Prahlad and Narasimhadev. பிரகலாதர் மற்றும் நரசிம்மருடைய கதை. So this verse is number 12 of chapter 10. 10வது அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகம். kathā madīyā juṣamāṇaḥ priyās tvam āveśya ātmani santam ekam sarveṣu bhūteṣu adhiyajñam īśaṁ yajasva yogena karma hinvan. It does not matter that you are in the material world, you should always continuously hear the instructions and messages given by me, and always be absorbed in thoughts of me, for I am the super soul existing in the core of everyone's heart. Therefore, give up fruitive activities and worship me. Purport: when a devotee becomes materially very opulent, one should not think that he is enjoying the results of his fruitive activity. A devotee in the material world uses all material opulences for the service of the Lord, because he is planning how to serve the Lord with these opulences, as advised by the Lord himself. Whatever material opulence is within his possession, he engages to expand the glories and service of the Lord. A devotee never performed any fruitive or ritualistic ceremony to enjoy the results of such karma. Rather, a devotee knows that karma kanda is meant for the list. Bhakti Chandrika, karma kanda, jnana kanda, kevala vishaya. Both karma kanda and gyan kanda, fruitive activities, and speculation about the Supreme Lord are like pots of poison. One who is attracted to karma kanda and gyan kanda spoils his existence as a human being. Therefore, a devotee is never interested in karma kanda or gyan kanda, but is simply interested in favorable service to the Lord. Bhanu Krishna, spiritual activities, devotional service. So this is the Supreme Lord speaking to Prahlad. இங்கு முழுவதற் கடவுள் பிரகலாதரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். And the Lord is giving instructions on how the devotee should act. பக்தர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி பகவான் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார். Actually, he gave the order that you should stay in the material world until the end of this Manu's period and enjoy life very nicely. இந்த மனுவினுடைய காலம் முடியும் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த லௌகிகத்திலிருந்து வாழ்க்கையில் இன்பம் காணலாம். So that sounds like a rather a strange instruction to enjoy in the material world. அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வழிகாட்டுதலாக தெரிகிறது. இந்த லௌகிக உலகத்தில் தங்கி இங்கு இன்பத்தை அனுபவிப்பது என்பது. The devotees don't desire to enjoy the material world. ஏனெனில் பக்தர்கள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இன்பம் காண விரும்புவதில்லை. But
the Lord has his own purposes. So he tells Prahlad he has to stay there and rule over the demons. ஆகவே பகவான் அவருடைய தனி வழியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அவர் பிரகலாதரை கூப்பிட்டு அவர் இந்த அரக்கர்களை அரசாள வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு தங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். And Bhanu lives or his dynasty lives for 71 yuga cycles. மனுவுடைய வம்சாவளி 71 யுக சுற்றுகளுக்கு வாழ்கிறார்கள். So for that period of time, Prahlad has to stay around as a king. அந்த காலகட்டம் வரை பிரகலாதர் ஒரு அரசனாக தங்கி இங்கு வாழ வேண்டும். But though the king has lots of opportunity for enjoyment, here the Lord is instructing him. அரசனானவன் இன்பம் காண பல்வேறு வழிகள் உண்டு என்றாலும் இங்கு பகவான் பிரகலாதருக்கு கட்டளைகளை சொல்கிறார். So don't become attracted to all of this material wealth, and you can do that by hearing. ஆகவே இந்த செல்வ செழிப்புகளுக்கு நீ ஈர்க்கப்படாமல் இங்கு சேவை செய்யலாம், அதற்கு இந்த சரவணம் என்ற வழியை பின்பற்றலாம் என்று கூறுகிறார். So you hear the topics of the Lord and you absorb your mind in Supreme Lord. ஆகவே பகவானை பற்றிய லீலைகளை பற்றி கேட்டு பகவானுடைய சிந்தனையில் திளைக்கலாம் என்று சொல்கிறார். So in other words, he advises Prahlad to stay in the material world, do his particular duties as a king, but at the same time practice. வேறு வழியாக சொன்னோம் என்றால் பகவான் பிரகலாதரை இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தில் இருந்து அரசனாக அவருடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்கு பக்தியையும் பழக வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So this is, you could say, the normal instruction that the Lord gives. இது பகவான் கொடுக்கும் ஒரு சாதாரண கட்டளையாகும். We see that Dhruva stayed in the material world and ruled for many years also. இதே போன்று துருவ மகாராஜ் கூட இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் பல்லாண்டு காலங்கள் வாழ்ந்து அதை ஆண்டார். So in this way, he encourages people who are in the material world to gradually become detached from the material objects by engaging in devotion. இவ்வாறாக மக்களை இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்பவர்களை படிப்படியாக லௌகிக பொருட்களிலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொண்டு இங்கு பக்தியை பழகுவதற்கு வழியமைத்துக் கொடுக்கின்றார் பகவான். We have some examples of the opposite tendency where the devotee renounces everything. இங்கு இதற்கு எதிர்மறையான சில உதாரணங்கள் உண்டு. அந்த உதாரணங்களில் பக்தர்கள் முழுவதுமாக லௌகிகத்தை திறந்து விடுகிறார்கள். So one famous example is Rishabdev. ஒரு பிரபலமான உதாரணம் என்னவென்றால் ரிஷபதேவர். Another is Jalabharat. மற்றொன்று ஜலபரதர். But this is much rarer. ஆனால் இது மிகவும் அரிது. Most of the devotees stay in their particular social position, carry out their duties, and perform bhakti. பெரும்பாலான பக்தர்கள் தங்களுடைய சமூக நிலையில் நிலைத்திருந்து பக்தி என்பதை தொடர்ந்து மேற்கொள்கிறார்கள். And we see even Krishna sets an example of this. இதை போன்ற உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணரும் நிகராக நிற்கின்றார். So in Dwarka, he acted as a king and as a household. துவாரகையில் அவர் ஒரு அரசனாகவும் ஒரு குடும்பஸ்தனாகவும் வாழ்ந்து காட்டினார். Not only as a householder, but he had 16,108 queens. அவர் குடும்பஸ்தராக மட்டும் இல்லை, 16,108 மனைவிகளையும் கொண்டிருந்தார். And each of these queens had 10 sons and 1 daughter. சாதாரணமாக இவர்கள் அனைவருக்கும் 10 மகன்களும் ஒரு பெண்ணும் குழந்தைகளாக இருந்தார்கள். So he had a lot of wives and he had a lot of children. ஆகவே கிருஷ்ணர் நிறைய மனைவிகளையும் நிறைய குழந்தைகளையும் கொண்டிருந்தார். So he took care of them very nicely. ஆனால் அவர்கள் அனைவரையும் இவர் நன்றாக போஷித்தார். And he performed all of his duties befitting a household. மேலும் இந்த ஒரு கிரகஸ்தருக்கான கடமைகளை அனைத்தும் அவர் நன்றாக நிறைவேற்றினார். And he had duties to perform as a kshatriya. மேலும் க்ஷத்ரியனாக தன்னுடைய கடமைகளையும் அவர் நிறைவேற்றினார். He had duties to perform with his family. மேலும் தனது குடும்பத்திற்கான கடமைகளையும் நிறைவேற்றினார்.
So he did all this. At the same time, he was not attached to anything. அவர் கிருஷ்ணர் இவை அனைத்தையும் செய்தார். அதே சமயத்தில் எதன் மீதும் பற்று வைத்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தார். Of course, because he's Supreme Lord, he never has any material attachment. அவர் ஒப்புயர்வற்ற முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு எந்த விதமான பற்றும் எதன் மேலேயும் இருப்பதில்லை. So people who are not Supreme Lord, obviously, it's more difficult for them to follow this example. பகவானற்றவர்களுக்கு இந்த உதாரணத்தை பின்பற்றுவது என்பது கடினமான விஷயம். But we see that this is the usual way in which people practice bhakti. ஆனால் நாம் பார்க்கும் பொழுது இதுவே பக்தியை படுவதற்கு ஒரு பொதுப்படையான வழிமுறையாகும். And therefore we have the examples of Dhruva and Ambarish and others. ஆகவே தான் நாம் துருவர், அம்பரீஷர் போன்ற உதாரணங்களை காண்கின்றோம். We can argue, of course, that these are very advanced devotees who get the mercy of Narada Muni and others. நாம் வாதிடலாம், இவர்கள் அனைவரும் மிகவும் முன்னேறிய தூய பக்தர்கள், இவர்கள் நாரத முனியினுடைய கருணையை பெற்றவர்கள் என்று சொல்லலாம். We find that Chaitanya Mahaprabhu gives the same instruction. மேலும் நாம் சைதன்ய மகாபிரபு இதே கட்டளையை கொடுப்பதையும் நாம் காணலாம். So there was a Brahmana when he was traveling, I think at Srikakulam, and then the Brahmana wanted to follow him, give up his household life. Lord Chaitanya said, no, you stay in your house, chant Hare Krishna. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பிராமணன் அவரை தொடர்ந்து அவருடன் செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தார். ஆனால் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்களோ, நீ உன்னுடைய குடும்பத்துடன் இருந்து உன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்ற என்று கட்டளையிட்டார். And in the Chaitanya Charitamrita, we find there's a long list of all the different devotees there, then their lines of succession. சைதன்ய சரிதாமிரத்தில் ஒரு பெரும் பட்டியல், பக்தர்களை கூடிய பெரும் பட்டியல் இருக்கின்றது. மேலும் அவர்களது வம்சாவளிகளை பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. And most of them are householders. பெரும்பாலானோர் இவர்களில் கிரகஸ்தர்களே. We have a few examples of renounced people. இவர்கள் சிலர் துறவரத்தை மேற்கொண்டும் வாழ்ந்தார்கள். In Puri, Lord Chaitanya had 10 sannyasis around. பூரியில் வாழ்ந்த பொழுது சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவருடன் 10 சன்னியாசிகளை வைத்திருந்தார். There were the Goswamis in Vrindavan. மேலும் விருந்தாவனத்தில் கோஸ்வாமிகள் வாழ்ந்தனர். And there were a few renounced persons like Sarup Damodar and Gadadhar Pandit. மேலும் ஸ்வரூப் தாமோதர் மற்றும் கதாதர் பண்டிட்டை போன்ற சில துறவரம் மேற்கொண்ட பக்தர்களும் இருந்தார்கள். And a few brahmacharis. மேலும் சில பிரம்மச்சாரிகளும் இருந்தார்கள். But the majority were householders. ஆனால் பெரும்பாலானோர் குடும்பஸ்தர்களாகவே இருந்தார்கள். And he did not encourage them to renounce immediately. மேலும் அத்தகையோரை துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் ஊக்குவிக்கவில்லை. However, we also see the example of Raghunath. எப்படி இருப்பினும் நாம் மற்றொரு உதாரணத்தையும் காணலாம். ரகுநாதர் first he was encouraged to stay in his house. முதலில் அவர் குடும்பத்துடன் வாழ்வதற்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டார். Eventually he ran away to Puri and then the Lord accepted him. இறுதியாக அவர் பூரிக்கு சென்று விட்டார். பகவானும் அவரை சைதன்ய மகாபிரபு அவர்களை ஏற்றார். But the Lord accepted him because he understood that Raghunath Das had very, very great renunciation. சைதன்ய மகாபிரபு இதை ஏன் ஏற்றார் என்றால், ரகுநாததாசர் அவர்கள் மிகவும் மிகவும் துறவரத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருந்தார். Don't have that renunciation, and then we stay as a household. ஆகவே அத்தகைய ரினன்சியேஷன் இல்லை என்றால், நாம் துறவரம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நாம் குடும்பஸ்தர்களாக இருக்க வேண்டும். But this does not in any way interfere with the development of bhakti. ஆனால் இத்தகைய நிலை எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதில்லை. So in other words, Lord Chaitanya didn't give preference to the sannyasi over the household. வேறு வழியில் சொன்னால், சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கிரகஸ்தர்களை விட இந்த சன்னியாசிகளுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார். Rather he encouraged all. மேலும் அனைவரையும் அவர் ஊக்குவித்தார். So therefore this is the same as illustrated in the Srimad Bhagavatam.
இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டதை போன்று இருக்கும் ஒரு நிலை. However, we also have a little advantage. இதில் சிறிது வசதிகளும் உண்டு. With the coming of Chaitanya Mahaprabhu, we have the introduction of Nama Sankirtan. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவதாரத்திற்கு பிறகு நாம சங்கீர்த்தனம் என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. So this is the most powerful process. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பக்தி என்னும் வழிமுறையாகும். So we can accomplish whatever instruction is given in this verse by Nama Sankirtan. ஆகவே இந்த பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகள் அனைத்தையும் நாம் நாம சங்கீர்த்தனை மேற்கொள்வதன் மூலமாக அடைய முடியும். The name is sometimes considered to have all power. இந்த நாமம் என்பது சாதாரணமாக அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றதாக கருதப்படுகிறது. So it is the best punya. So if you chant Hare Krishna, you can get all material. இது சிறந்த ஒரு புண்ணியமாகவும் கருதப்படுகிறது. ஆகவே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நமக்கு வேண்டிய லௌகிக வசதிகள் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன. Liberation can also give liberation. ஒருவருக்கு முக்தி வேண்டுமென்றால் அந்த முக்தியும் கிடைக்கின்றது. You want Vaikuntha, you can give Vaikuntha. ஒருவர் வைகுந்தத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் வைகுந்தத்திற்கு செல்லலாம். So, and it's the best pronunciation. மேலும் இது மிகவும் சிறந்த துறவரமும் ஆகும். So by chanting Hare Krishna, you can very quickly renounce all your material attachments and become fixed in Krishna. ஆகவே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நாம் நமது லௌகிக பற்றுகள் அனைத்தையும் திறந்து கிருஷ்ண பக்தியில் திளைத்திருக்க முடியும். So by chanting the whole name of the Lord, we can develop natural renunciation. ஆகவே பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நாம் இயற்கையான ஒரு துறவரத்தை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். So this is called sahaj vairagya or natural renunciation. இது சஹஜ வைராகியம் அல்லது இயற்கையான துறவரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So by engaging in Nam Sankirtan, we can become more and more detached as we progress in. ஆகவே நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக பக்தியில் முன்னேற நாம் துறவரத்தை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். And therefore the externals of taking sannyas or babaji or whatever don't really matter. ஆகவே நாம் சந்நியாசம் மேற்கொள்வதோ அல்லது பாபாஜியின் நிலையை மேற்கொள்வது என்பது நிஜமாக ஒரு பிரச்சனையே அல்ல. And for that reason, we find Lord Chaitanya not much interested in varnashram. இந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் சைதன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரமத்தின் மீது முக்கியத்துவமோ அல்லது ஈடுபாடோ காட்டவில்லை. He was interested in the very goal, which is prema. அவர் எப்பொழுதுமே இறுதி இலக்கான பிரேமையின் மீதே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தார். And everything else is accomplished by attaining that. மேலும் அந்த பிரேமையை அடைவதன் மூலமாக மற்றவை அனைத்தும் அடையப்படுகின்றது. So in this verse, Lord is giving the instruction to remain fixed in household life, but always be absorbed in the Supreme. ஆகவே இந்த பதத்தில் பகவான் அனைவரையும் குடும்பத்தில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் என்றும் அதே சமயத்தில் பகவானுடைய நினைவில் திளைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் கட்டளையிடுகின்றார். So the name is the best pronunciation, the name is the best form of liberation, the name is the best meditation. That's the ஆகவே இந்த புனித நாமம் என்பதே ஒரு சிறந்த துறவரம், சிறந்த தியானம் செய்வதற்குரிய ஒரு வழிமுறையாகும். So if we find it difficult to become absorbed in the thoughts of the Lord, then we take to the process of. Guru Maharaj, I could not hear the last part. If we find it difficult to become absorbed in the Lord, we take to the process of Nam Sankirtan. ஆகவே பகவானை மனதில் நாம் தியானம் செய்வதற்கு கடினமாக கண்டோமே ஆனால் இந்த ஞான சங்கீர்த்தன வழிமுறையை நாம் மேற்கொள்ளலாம். This is the effective way of meditation. மிகவும் சிறந்த பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தியானம் செய்யக்கூடிய வழிமுறை இதுவே.
we have the 4, dharmas in different yugas. நமக்கு 4 யுகங்களில் பல்வேறு விதமான தர்மங்கள் இருக்கின்றன. So we have meditation. இந்த சத்தியயுகத்தில் தியானம் செய்வது யுக தர்மமாக கருதப்படுகிறது. Homa, Treta Yuga. திரேதயுகத்தில் ஹோமம் என்பது யுக தர்மம். We have paricharya or archana in Dwapara Yuga. பரிச்சாரியா அல்லது அர்ச்சனா என்பது துவாபர யுகத்தில் யுக தர்மமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. Whatever you attain by meditation, homa, or deity worship, you attain by nam sankirtan and Kali Yuga. ஆகவே நாம் இந்த தியானம் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது யாகங்களை வளர்ப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது அர்ச்சனை வழிபாடு மூலமாகவோ பெறுவது அனைத்தையும் கலியுகத்தில் இந்த யுகதர்மமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பெற முடியும். So nam sankirtan is the best meditation, it's the best homa, it's the best archana. ஆகவே இந்த நாம சங்கீர்த்தம் என்பது சிறந்த தியானம், சிறந்த யஜ்ஞம், சிறந்த ஒரு அர்ச்சனா வழிபாடுமாகும். So in this way, it is possible to remain in household life and concentrate on the Supreme Lord of the Kingdom. ஆகவே இவ்வாறாக ஒரு கிரகஸ்தனாக இருந்து கொண்டே பகவானின் மீது நாம் மனதை நிறுத்துவது ஒரு சுலபமான ஒரு காரியமாகும். And in this verse, the Lord also gives a little bit of impetus. இந்த செய்வதற்கு இந்த பதத்தில் பகவான் நமக்கு ஒரு உந்துதலையும் கொடுக்கின்றார். It will become easier because actually I'm situated in your heart. இது மிகவும் எளிமையான வழியாகிறது, ஏனெனில் நான் உன்னுடைய இருதயத்தில் வீற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் பகவான். And I will help you. மேலும் நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் என்றும் சொல்கிறார். So this is the the affectionate nature of the பகவானுடைய அன்பு காட்டும் வழி இதுவே ஆகும். And that's the promise also given in Bhagavad Gita. மேலும் இந்த உறுதிமொழியையே பகவத்கீதையிலும் பகவான் கொடுக்கின்றார். There Krishna says, I give you the intelligence by which you can come to me. பகவத்கீதையில் நீ என்னிடம் வருவதற்கான புத்தியை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். So therefore we should concentrate on our devotional service even if we're a house. ஆகவே நாம் ஒரு கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய பக்தி தொண்டின் மீது நமது கவனத்தையும் ஈடுபாட்டையும் செலுத்த வேண்டும். And he also says, you give up all the karmas. மேலும் அனைத்து கர்மங்களையும் கைவிடு என்றும் சொல்கிறார். The more we become attracted to bhakti, the less interested we become in all those. ஆகவே நாம் பக்தியில் ஈடுபாடை வளர்த்துக்கொள்ள மற்ற கர்மங்களில் நாம் நமது கவனத்தை குறைத்துக் கொள்கின்றோம். So if we do the karmas, at least we don't have material desires attached to those. ஆகவே நாம் அந்த கர்மங்களை செய்யும் பொழுது எந்த விதமான லௌகிக பற்றும் இல்லை என்றால் பக்தியில் நாம் முன்னேற முடியும். And if they interfere with the development of bhakti, then we discover. ஆகவே அத்தகைய செயல்கள் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு இடர்பாடுகளாக இருந்தால் நாம் அத்தகைய செயல்களை கைவிடுகின்றோம். At the same time, because encouraging Prahlad to be a householder, then he's obligated to do some karmas. ஆகவே இங்கு பகவான் பிரகலாதரை ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறார் என்பதனால அவர் சில கர்ம காரியங்களை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறார். Yes, to support his family members. தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை காக்க வேண்டும். So he should do that in a scriptural way, that is follow karmas. ஆகவே இதை அவர் ஒரு சாஸ்திரத்தின் வழிமுறையில் செய்ய வேண்டும். ஆகவே அவர் சில கர்ம காரியங்களை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கும். But then he will avoid those karmas which are only for material enjoyment. அதே சமயத்தில் லௌகிக இன்பம் காணுவதற்காக மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்ட கர்மங்களை அவர் நிராகரிக்கின்றார். So this is a good instruction for the devotees practicing. ஆகவே பக்தியை பழகுவதற்கு பக்தர்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த கட்டளையாகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. We request you to stay, Maharaj, for a few minutes. Dear devotees, in the interest of time, we are not fortunate to entertain any questions now. At the end of this session, we request all the devotees to join a special Maha Aarti of Lord Nrsimhadev in the temple, the YouTube channel.
Number two, it's a most auspicious moment of Nrsimha's appearance. His Holiness Bhanu Swami Maharaj has released 7 more books today. I just want to say a couple of words on those books, and we want devotees to take advantage of these books at this moment. The book number 1 is Murari Gupta's Kathā. It is by Murari Gupta. It speaks about the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Sammodhana Bhashyam by Bhakti Vinod Thakur. It's a commentary on Shishashtakam. The third book is by Jiva Goswami's Gopa Vriddhavali. And the fourth book is Chatushloki Bhashyam by Srinivas Acharya. This is the commentary on the Chatushloki of Srimad Bhagavatam. And then Thakur Bhakti Vinod's Piyusha Varshini Vritti. This is a commentary on the Nectar of Instruction. Then Godruma Chandra Vajanopadesha, teachings for worship in Godruma. And the last one is Swa Niyama Dwadasakam, between 12 verses for self-regulation, which is very important for devotees. So these are the books. We have sent you the link on the WhatsApp group, as well as the Telegram group, as well as on the chat box. So those who are fortunate here can make your bookings at this moment, and we can read out your names to get the blessings of His Holiness Bhanu Swami Maharaj for the next 1 or 2 minutes. Thank you so much. Hare Krishna. You can type it in the chat box. We can read out your name. Can you see some hands? I'm not able to. Yeah, okay. Sri Narayan Prabhu, Jyoti Sundar Mataji, Sri Radhika Devi. Any other names? It's all in the YouTube. Anyone can track on the YouTube also. We can read out the names. Manohari Muralidhar. Manohari Prabhu. Manohari Muralidhar Prabhu, yes. Is there a name in the YouTube, Prabhu? Anyone tracking on the YouTube? No, Prabhu, nothing. I'm just checking. Okay, okay. Yeah. 2 participants raised hand. One is, who's that? Rao Prabhu and Manohar Prabhu. Maharaj, we beg for your blessings on these devotees. They can take advantage of these books and progress in spiritual life. And we express our gratitude at this moment, seeking your blessings for all the devotees of ISKCON Chennai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Thank you so much, Maharaj. We request devotees to join on the YouTube, YouTube channel for Maha-Aarti. Kalanidhi Prabhu. Yes, thank you, Prabhu. Yes. Okay, we'll share these names with the devotees. I mean, we have sent you the link. You can just connect with those devotees and you can receive the books. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.